Dear listeners, welcome to my YouTube channel. I have again appeared with a new video. আজকে যে ভিডিওটা আমি তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেন্টেন্স যেগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এগুলো না জানলে স্পোকেন ইংলিশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। সেজন্য আমি এগুলো শুরু করছি। হাজার হাজার লোক খেলার মাঠে জড়ো হয়েছিল। Thousands of people gathered in the playground. পাত্রটি কানায় কানায় ভরা। The pot is full up to the brim. The pot is full up to the brim. আমার শীত শীত করছে। I feel rather cold. I feel rather cold. তাকে রোগা দেখাচ্ছিল। He looked rather thin. He looked rather thin. ঠিক ঠিক উত্তর দাও। Answer to the point. Answer to the point. সে যাব করছে। He is thinking of going. He is thinking of going. বালকটি কাঁদো হইল। The boy was near weeping. The boy was near weeping. কুলকুল শব্দে নদী বয়ে যায়। The river flows murmuring. The river flows murmuring. ছাত্র পড়াতে বুড়ো হয়ে গেলাম। I am grown old in teaching the students. I am grown old in teaching the students. লোকটি মরতে বেঁচে গেল। The man had a narrow escaped. The man had a narrow escaped. সভা ভাঙতে ঝড় আরম্ভ হলো। সভা না ভাঙতেই ঝড় আরম্ভ হলো। Scarcely had the meeting broken up when the storm burst. Scarcely had the meeting broken up when the storm burst. বসে আর ভালো লাগছে না। I am sick of sitting idle. I am sick of sitting idle. সে আমাকে শুনিয়ে কথা বলল। He said so within my hearing. He said so within my hearing. তিনি হো করে হেসে উঠলেন। He burst out in laughter. He burst out in laughter. আমার বুক ধুক করছিল। My heart was beating fast. My heart was beating fast. টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। It is drizzling. টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। It is drizzling. ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। It is raining cats and dogs. It is raining cats and dogs. দেখতে ঘরখানি পড়ে গেল। The house collapsed before our eyes. দেখতে ঘরখানি পড়ে গেল। The house collapsed before our eyes. এর ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর সেই সঙ্গে একটা লাইক করে দেবে। Thank you very much for watching the video till the end.